Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então aqui a mais um episódio de MLB The Show 25. Vamos continuar então aqui a nossa carreira. E depois do último episódio, como já é habitual, vocês estão cansados de saber, eu joguei uns quantos jogos. Não consegui chegar aqui até aos All-Stars, pá, porque também obviamente tive poucos dias e não posso estar sempre a jogar em alpha aqui o MLB, porque além de ter outras séries para gravar, tem também, enfim, a minha vida pessoal, o meu trabalho, e é impossível estar a jogar toda a hora MLB. E portanto não consegui chegar aqui perto do Home Run Derby e dos All-Stars. No entanto, estamos aqui no mês de junho, ou seja, eu joguei 2 meses em off. Estamos aqui no início do mês de junho. Estamos aqui então a meio desta série contra os Kansas City Royals e vamos lá ver então como é que a nossa equipa se vai comportar ao longo desta temporada. Para já, vou-vos mostrar como é que nós estamos em termos coletivos. A nossa equipa está então em primeiro lugar na nossa divisão, com 41 vitórias, 21 derrotas, 7 vitórias à frente dos Minnesota Twins. Vamos ver se isto vai acabar assim. Era bom que terminasse a temporada e nós estivéssemos, obviamente, nesta posição. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Depois, o nosso player a lançar em 13 jogos temos 8 vitórias, 58 strikeouts, 2.27 de ERA, o whip está bastante alto, está a 1.20, pá, temos de baixar, mas houve muito pessoal que conseguiu fazer hits contra mim e até alguns home runs, portanto as coisas não correram, estão a correr bem, porque estamos com 8 vitórias logo no início de temporada e temos um ERA baixo, mas não correram como talvez outras temporadas. Estamos com um WAR de 2.1 a lançar. A bater em 62 jogos estamos com 87 hits, 14 doubles, 16 home runs, 52 RBIs, 11 bases roubadas, 358 batting average, 426 de OBP, 621 de sluggering, um OPS de 1047 e estamos com um WAR de 3.0. Bater é o habitual já, estamos bastante bem. Ok, continuando então, vamos fazer aqui terminar esta série contra os Kansas City Royals e obviamente fazer aqui mais alguns jogos. Amigos, deixem o likezinho, estamos juntos e bora lá. E amigos, também queria dizer que esta série da MLB The Show 25 está quase a chegar ao fim, ok? Em breve o MLB The Show 26 lança e obviamente que vamos então migrar para o MLB The Show 26, vamos deixar de jogar o MLB The Show 25, ok? Só que um pequeno aviso porque esta série está quase a terminar. Bom, bora lá então terminar esta série contra os Kansas City Royals. First and second, no outs. Cowboy now at the plate. Chega à base, bora. That smash towards center. Cara, ser bem batido e nada. Tags at second. Applies the tag and Sim, double play. Frustrante, meu. Nós batemos bem na bola e não sai nada. É a coisa mais frustrante do universo. Sério. And that is a play. Muito cedo. In his 12th season, over 1,000 runs batted in his career, and of course has a Cy Young to his credit. Fastball for a strike, and it's 0-2. Fouled off, and they'll do it again. Top of the third, no score. Pitch misses, and that's ball one. See if you can go upstairs a little bit. Make sure you miss up and out of the zone since you're heading to count 1-2. Don't miss in the zone because that's where you can get hurt. And he won a round. Not an easy call there, but that puts an end to the inning. Nothing doing for the White. Deixa o pitcher lançar a primeira bola e chegar à base. Estamos a perder 8-0. Meu Deus do céu. Now this is in the air down the line. Pulls it in. Caraças, nada sai, man. Porra, começa logo assim esta porra de episódio, meu. One down. Cowboy
Cowboy steps to the plate for the White Sox. 0 for 3 in this one. And it's fouled away. Douglas leads off second with 1 gone in the inning. Late with the swing there. They just threw that fastball by him, elevated, and if you're not looking up in that location, very difficult to catch up to, especially with that velocity. That one ripped. Finalmente hit. Coming home. Estava a ver que não. He'll score. It's an RBI single. Porra. It's now 9-4. Foi mal pro palavreado. Runner on at first with 1 gone. So up next for Chicago, Ernest Soriano. Here comes a pitch. Line drive. Hauls it in for the out. It's never fun going back to the dugout after hitting the line drive that finds a glove, but you will get some high fives. You know, when you make great contact, you feel like you've done everything right. But in this game of baseball, not everything is in your control. Liner, base hit. Throw stops the lead runner at second. 2 on and 2 out. Didn't exactly square that one up, but sometimes you don't have to. He clearly didn't catch that one on the big part of the bat, just kind of muscled it out there, and you know, on the mound, it can be pretty frustrating for him. Makes the catch, inning over. Nós já perdemos. Segue. A nossa equipa não me convence muito. Enfim. Vamos ver como é que vai correr ao longo da temporada. Here's the center fielder, Cowboy. Chega à base. Swing and a ground. Bora. Não foi falta. Caraca. 2 out, space is empty. Check swing, called strike. Era strike na mesma. Muito bom. Breaking ball inside. Now 1-2. See if you can go upstairs a little bit. Make sure you miss up and out of the zone since you're heading the count 1-2. Don't miss in the zone because that's where you can get hurt. Malone on the move towards foul. A bola ficou no ar 1 milhão de anos. My God. Runner at first with no outs here. Yeah, big swing and a miss. Well, strike one is so critical in a bat like this with a real threat at the plate looking to do damage. Fought off foul. Caraca! Este tipo não tem fastball. Devia ter visto isto antes. The next pitch misses, and the count is 1-2. Man, oh man, I don't know how you take that pitch. That's as close as it gets. Oh, right to the backstop. Caraças. So a wild pitch allows the runner to advance. And welcome back to the ballpark. And here's the first baseman, Adam Casillas. And that one lifted in the air center field. Cowboy settles underneath it. And it's caught for the out. No outs. Runner on second. And a foul ball. Hitter's got some good opposite field power. What I like about something being hit to the right side into the outfield is that the base runner at second has a very good read and can determine. Caraças, meu fogo! Ai, ó sério, hoje é daqueles dias, mano. Oh, se eu soubesse eu tinha visto jogar nesta merda. Olha, hoje é daqueles dias. Oh, com caraças, meu. He features a four-seam fastball, a changeup, and he occasionally uses a curve. Outside. 2 balls, no strikes. He hasn't wanted a challenge in both of those pitches off the plate away. Don't expect anything down the heart of the plate. You may just have to be patient and take your walk here.
And misses inside. He's great hitting the ball the other way, and that pitch did a good job to straighten him up a bit. Mission accomplished. Next offering in there. That's 3-2. 1 out, base is empty. That one lifted to left. Navarro sizes this one up. Não vale a pena. Hoje não dá para jogar nisto. Impossível. Impossível mesmo. Impossível mesmo. Hoje é mesmo impossível jogar nesta merda. Não dá mesmo. Com caraças, mano. Há mesmo dias que isto não dá para jogar neste jogo. É impossível. Mesmo que façamos tudo bem, batemos bem na bola, temos certos tudo bem, pá, não sai nada, mano. Vai, segue. Bom, empatámos a série com os Royals. Agora vamos jogar contra os Pittsburgh Pirates. Vamos iniciar aqui uma série contra os Pittsburgh Pirates. Vamos ver se agora a nossa sorte muda. Porque está fácil. Por cima vamos lançar. Now it's the veteran outfielder, Cowboy. Number 15. And that is out of play. 1 out and a runner at second here in game 1 of this 3-game set. Lined, and that's a base hit. Stop sign goes up at third. Runners at the corners with 1 out. Everything came together for him. Pretty good changeup on the outside corner, but he did exactly what you're supposed to do with that pitch. See it deep and keep your hands inside it to drive it the other way. Swing and a ball popped in the air. Bem. Eu vi logo que era loop single. Por isso é que nem esperei, corri. Spread out, but he got the job done right there. Sidney Downs will hit next. 2 on, 1 out. Não. Regressa. Vai. Aquela série contra os Kansas City Royals, devíamos ter vencido a série. Empatámos 2-2. Mas devíamos ter vencido. Epá, uma equipa mais fraca, mano. Devíamos ter vencido. Enfim. Essas séries é que temos de vencer. Temos de aproveitar. Guerra. The flip to the pitcher covering. That ends the inning. And back here on the south side. Okay, eu pensava que íamos lançar, afinal não. Enganei-me. Liner, and this could be trouble. Makes the turn and heads for second. And he's got a leadoff double. Well, that certainly feels good when you can winning. After being down in the count, up against it with 2 strikes right there. Pretty much a model swing on that one as he ripped it into the opposite field gap, and I'm sure he's going to be watching that one back on video because that's the kind of swing you model. So many positives that led to that knock. Man at second. Swings through that one. Man, he really sells the changeup with that arm action. Into center and a base hit. Headed for the plate. Obrigado por essa. It's an RBI single. It's 2-1. Picks himself up an RBI. These days, when you see a ball come off the bat like that, the first thing you want to know as a spectator, what was the exit velocity? 109 in this case. I mean, that's just impressive, and it's so cool we can get that sort of feedback so instantly in today's game. Vai, regressa que eu já apanho. And there's 1 down. Só um pouquinho, amigos, desculpem lá. Mandaram-me aqui uma mensagem e é importante. Tenho de ver. Ok. Runner on at first with 1 gone. Now the left fielder, Sidney Downs. Soft contact in the air, and that'll get for a hit. Já fui. Second out of the inning on the force play.
Estava na dúvida. Olha, azar. Mau base running. He's dealing with the pickoff artist on the mound. Swing, and that ball smashed on a line. Delahanty pulls that one down. And welcome back to the ballpark. Here's the center field. Chega à base. Foul ball. You know, these White Sox putting together some really good at-bats in this game. There's been a lot to like with how they're approaching their chances at the plate. So far, they have 6 hits in the count where the pitcher has had the advantage. So it hasn't been easy for them, but they're finding a way to get it done. Poça, bola bem colocada. Swung on, belted. Oh, se isto não sai, não sai. Tá lá a ver. Maluco. Muscles that one out the opposite way. His 17th of the year. And they boost their lead. It's 5-2. And that shot makes their grip on the lead even tighter. It's like he's playing wiffle ball up there, and that's typically not the easiest way to hit a home run. The slight opposite field into the gap, man, making it look easy, that's for sure. And a seed into center, that's a base hit. Throw back in quickly. First and second now with nobody out. These guys today are so great with handling velocity. They're seeing high speeds day after day, and a nice job of turning that one around. Cowboy at the plate and takes high there. Well, this is a critical spot for both the pitcher and the hitter. You can learn a lot about a guy by how he handles these pressure situations. And a foul ball. I would throw him another breaking ball. Try to go again with the fastball, slightly elevated. He just is having a hard time catching up. That's whipped. Bola vinha fora ainda assim, mas correu bem. He'll score. Runner holds it third. Correu bem. Quando o jogo quer ajuda. All over that one. Double into the gap, and that was a really nice swing to beat the inside pitch. Just quando o jogo quer, ele ajuda. His hands tight inside that baseball, and that just allowed him to drive it into the alley right there. Nope, Soriano in now. Takes ball 1 off the plate. Missed with a changeup. Ah, vá lá. Passa logo de uma vez, meu. Vai. Já sei o que é que isto vai dar. Here, the bottom half of the 8th inning. And there's the ball. Good pitchers make pitches in big situations, and right here with the middle of the order hitter up, runner in scoring position, he's got to find a way to throw a quality strike. E tanta coisa para a primeira base. The entire at bat. So bases all loaded up. Downs digs in now. Right through there. Fez as bases cheias. Huge amount of credit on the mound right there. Got squeezed a little bit on the pitch right before. Gente idiota. You know it should have been a strike. Everyone in the building. Metes a bola em jogo, é o que tens a fazer, só mais nada. Came back with another good pitch for the punch out with the bases loaded. That's good. Oh, caraca, pá. Grande idiota. That ends the inning, and they limit the damage. Cowboy had a great showing in the win. 4 hits. Vencemos. 4 de 5, nada mal. Muito bom mesmo. Bom jogo da nossa parte. So 2 down, and up next for Chicago. Faz-me da bola melhor. You can't ask for anything more. This guy checks all the boxes offensively. He is the ultimate professional, and it doesn't just start at game time. It starts in the afternoon, the way he prepares and gets ready for the ball game. I tell you what, his teammates feed off of the leadership that he shows on and off the field. Oh, just missed. Cowboy went deep in his most recent game. And a rope into center field, base hit.
So Bora, bora. knock keeps the inning alive. And here is Ernest Soriano. In the dirt. Count is full. So Wild Fine. allows the runner to advance. Some really good base running instincts right there. Ball in the dirt and no hesitation. Just took off and moved up to second. 2 outs and 1 in scoring position. There's a swing and a drive. Onto the track, and he makes the catch. Caraças. 1 out, base is empty. Here's a swing and a drive. That one felt good, and they add on. It's 4-1. É That's the bem. home run of the game. They're having a lot of fun at the plate in this one. They've got the long ball working for them on autopilot. That home run was a no-doubter. As we dive into the numbers with StatCast. Crushed. Just absolutely crushed. Já estamos a perder a sério. Like you said, no doubt about that one. Plenty of launch angle to give it that backspin as well, and that carried way over the wall. Cowboy swings through it for strike 1. That one finds the corner. Aí, ó, árbitro, olha, enfia este taco que eu tenho na mão num sítio que eu cacei. Palhaço de merda. Foul ball. Caraças, meu. Já me prejudicou a merda do at-bat, meu. Isto é normal da porra, meu. Caraças, mano. Got him. Now Muito bom, muito bom. Essa foi muito boa. runner in scoring position, no outs. Cowboy getting ready to hit. He's already Já home. estamos novamente à frente do jogo. And that one is lifted in the air. Brick Não cai. sizes this one. He's got it. Runner tags at second. Bom, pelo menos foi um out One away. bom. Avançámos o corredor para a terceira base. Foi muito bom. 8-7. Vencemos? Parece que sim. Lift them to the win. Ok, vencemos. Boa. Long ball. Strong individual day, a team win. What's not to like? This is a game he can feel really good about. É bem. 2-4, home run, single. Muito bom. Ok, pessoal, eu vou então ir para o menu principal porque vou terminar por aqui o episódio. Pá, 23 minutinhos, o episódio um pouquinho mais curto, mas como vocês viram há pouco eu recebi uma mensagem e é uma coisa importante. Tenho mesmo de correr e despachar-me, tá? Mas no próximo episódio prometo que fica um pouquinho maior, tá? Bom, vamos ver então como é que vai correr aqui o resto da temporada para a nossa equipa. Temos aqui um package para abrir. Só porcaria, só porcaria, só porcaria. Vamos ver como é que as coisas vão correr para a nossa equipa e, obviamente, também para nós. Nós, para já, estamos num bom caminho. A nossa equipa também. Mas não sei. Vamos ver então como é que as coisas vão correr. Estamos aqui em primeiro lugar, 9 vitórias à frente dos Twins. Está bem encaminhado, está bem encaminhado. Vamos ver como é que as coisas vão correr então, como eu já disse, até ao final da temporada. Eu vou então agora em off jogar o restante aqui do mês de junho e vou jogar então até aqui perto dos All-Stars. Possivelmente deixarei apenas este jogo para fazermos aqui, para começarmos o episódio, tá? No próximo episódio. E depois então iniciamos aqui o Home Run Derby, All-Stars e etc, tá? Espero que tenham gostado, amigos. Deixem o likezinho, fiquem bem, tchau e até à próxima.